Dana Vollmer. I grew up in Granbury, Texas. I swim for Cal Aquatics, and my coach is Terry McKeever. One of my favorite memories from being an age group swimmer was actually at the 2000 Olympic trials. So I was 12 and I had made it, and I watched a young lady win the 200 IM, and she jumps out of the pool, so much excitement on her face, runs over, jumps into her coach's arms, and he spins her around. And I turned to my coach and I said, that's what I want. And for me, it wasn't so much the time or the place, it was just that amount of excitement into the sport. And so in 2004, my coach and I had that moment. Heading into 2008 trials, I was just an absolute nervous wreck. It was a paralyzing place to swim from, and missing the team in one event by 200ths of a second and watching that Olympics go by and to not be there, it definitely, you wonder, why have I been doing this? After the games, I actually went to Fiji and got to help teach people how to teach swimming. And they have one of the highest drowning rates in the world. And to be involved in an aspect of swimming that was saving lives, for me, it really took me out of that self-centered, my world is over, I didn't make an Olympic team, and just helped put it in perspective. It was really important to me to not feel like I was ever putting swimming above raising my son, and I wanted to be there for all those little moments. I didn't want to miss them. I wanted to breastfeed. I wanted to do all those things, and I realized that if I got up in the morning before my son wakes up, that I can fit in a really good training session, and that's my me time. And being able to kind of get away and put aggression into the pool, into my training, and then come back and just be the best mom that I can be. Be the best mom that I can be. Welcome to MomTalk everyone. به برنامه مادر و کودک خوش آمدید دوستان. در این روزها که آغاز المپیک در ریو هستش، مطمئنم در هر کجای دنیا که تماشا میکنین، در این لحظات حساس و هیجانی انگیزه شما برانگیخته میشه. It's motivational for all of us. درسته؟ نگاه میکنیم داستانها و قصه های این مادران و پدران و جوانانی که در اصل با یک رویا، با یک دریم، با یک نیت وارد کار ورزشی میشن و از اون لحظه زندگی اونها متحول میشه. و ما اینجا هستیم در کنار شیرین یادگار، دوست عزیزم، امروز که این مبحث رو باز بکنیم، به خصوص در رابطه با آغاز سال نو تحصیلی برای شما خانواده ها، برای شما عزیزان در منزل، هر کجا که هستین. Shirin Jun, welcome to the show. Thank you, Nelly. I love coming on the show. And Yay. You always inspire me, and I always learn with you. And Vice versa. You're an incredible mother. So thank you for having me. Thank you. Same here. So let's jump right in. Back to school. Some schools have started already, LAUSD. Let's talk about some tips for parents and how to inspire those parents who are watching now. Wow, well, there's so much to talk about. I think summer is a lazy time where we all kind of relax, take it easy, we sleep in. We don't really put rules and regulations on our kids. And so we now have to gear up for back to school, which means technology time, screen time has to be controlled. So for us in our home, there is no screen time when school starts. So they are not allowed to watch TV at all, Monday through Friday, Saturday, Sunday, they get a little time. So we're gonna start doing that this week to get them ready and warmed up. So we're gonna limit their screen time. And we're also going to make sure that we're mindful about the things we're doing now. So our lazy summer days are kind of dissipating and we're getting into the more serious mode of school and learning and who do we wanna be in this coming year? So we talked about it briefly before the show started, that you need to have intention in everything you do. And I think that if we start that now in the days before school opens and really let the clutter, even as young as my 4-year-old, right? Let the clutter clean from your mind and think, what is your intention? Who do you want to be? What do you want to achieve? Do you want to learn your letters? Do you want to learn to read? Do you want to learn to write? Do you want to be a great friend? Do you want to share better? What is it that you want? And make sure you have good intentions and the goals that you set. Wonderful. So خلاصه رو براتون ترجمه میکنم که خیلی برای شما دوستان به خصوص در ایران، چون قبل از اینکه برنامه شروع بشه با چندی از برنامه سازان و دوستان اینجا در تلویزیون اندیشه صحبت میکردیم که آغاز سال نو برای ایران و بچه های ایران به چه صورت هستش و به این
به اصطلاح صحبت‌ها رسیدیم که برای خیلی از آنان که به خصوص از نسل شاید گذشته باشن یا نسل شاید من باشن، جنریشن X و یا گذشته از من، آغاز سال نو توأم با دلشوره بود، توأم با ترس و وحشت بود ها. من خودم هم که چند سال ایران مدرسه رفتم و اونجا زندگی کردم میتونم که حقیقتاً بگم که همینطور بود. یعنی برگشتن به مدرسه چون که با یک به اصطلاح جدیت و یک شاید بعضی از اوقات خشونت این کار صورت میگرفت، همه ما دانشجوها یه حالت ترس و اضطراب تو دلمون داشتیم. حالا نمیدونم که امروزه این عوض شده و آیا متفاوت هستش یا نه. دوست داریم که از شما بشنویم و میتونین روی فیسبوک پیج MomTalk LA بیاین و کامنتاتون رو به اصطلاح مطرح بکنین. در هر صورت ما که چند تا از نسل‌های قدیمی تر شاید اینجا صحبت میکردیم میگفتیم که بله ما ترس و اضطراب و دلهره در آغاز سال نو تجربه میکردیم، ولی اینجا به قول شیرین جون و به قول به اصطلاح مدارس اینجا و امروزه آغاز سال نو برای بچه‌ها با یک نشاط و شوق و انگیزه و نیت خوب و صلح آموزی شروع میشه. بچه‌ها رو آماده میکنن، مادر و پدرها همه در یک صفحه با همدیگه فعالیت میکنن. بچه‌ها رو از 1-2 هفته قبل از اینکه مدارس شروع بشه تمرینشون میدن. به قول شیرین جون تلویزیون کمتر تماشا بکنن یا حتی تماشا نکنن، روی این تلفن‌ها یا آیپداشون نرن و خلاصه آماده بشن برای بازگشت به سال تحصیلی و اینکه چه اهدافی و یا چه نیتی در این سال جدید دارن. دریمشون، رویاشون امسال در سال نو تحصیلی چی هستش؟ رویا داشتن و دریم کردن بسیار بسیار مهمه، چرا که به اونها این انرژی رو میده که توجهشون رو بذارن روی برآوردن اون نیازها و اون نیتشون در اون سال جدید. Intention. So living with intent. Living with intent. Living with intent. Intent.com. So for those of you who want to live more intentionally, visit intent.com. Malika Chopra, Deepak Chopra's daughter, who's an amazing mom and a PeaceLearning master, she gives a lot of good tips for back to school and how to start living with intent. So visit intent.com. Great tip, Shirin June. What's another tip for starting the new year? Well, I think that organization for kids is very important. So this week is a great time to start cleaning out the clutter. Some of these kids, including one of my own, still has her backpack from the past year. Yes. And there's clutter everywhere. Same here. So let's get through it. Show me the work and make it in a fun way, right? Show me the work you've done the last year. I want to see what you've achieved. Okay. Let's go through all the papers. What do you want to save? What do you want to throw out? So we make 2 piles. One is garbage. Okay. The other we keep. And I put them in these, you can get them online at Amazon, at the Container Store. And I label it, for example, if 5th grade was finished, 5th grade, write the name of the kid, put them all, seal it, put it in the garage. And every few years they'll go back and they'll look at their work and kind of have a test of how they've done and where they were. And when they're our age, they can share it with their children. So it's wonderful. Nice to have, but it's a great way. So make sure to clean out your clutter. It's a big, big deal. You know what I do is I get those big binders. این بایندرهای بزرگ رو میگیرین و با این جکت، این انسرت هایی که توش میذارین پلاستیکی که میتونین هومورک هاشون رو بعد چیزاشون رو بذارین تو، این بایندر میشه بایندر کلاس 5مشون یا کلاس 2مشون یا 3مشون و بعد تمام اون کارهایی که معمولا من با بچه‌ها میشینم همونجور که شیرین جونم توصیه کردن که بچه‌ها به شما بگن چی برای اونها معنا داره. خب شاید اون چیزی که من فکر میکنم این یه پوئم خیلی قشنگه شاید برای اون انقدر معنا نداشته باشه. بنابراین اون چیزایی رو که شما دوست دارین تو باکس خودتون نگه دارین، ولی بچه‌ها رو بذارین که این بایندرها رو اونجوری که معنا داره برای اونها تنظیم بکنن و نگه دارن. یه کلاسور به قول معروف یه کلاسور برای اونا درست بکنین که تو این کلاسورا نقاشیاشون، اشعارشون، کارهایی که برای اونها معنا داره باشه برای اون سن. حالا نمیدونم تا کی ما اینا رو بتونیم نگه داریم. مامان من هنوز داشت وقتی که عروسی کردم گفت شیرین جان بیا این همه چیزا
like, Mom, ain't she از کلاس اول, you know? Which is amazing because بچه هم حالا اینا رو میبینن و میخونن میگن, oh my God, Mommy, you know? I love that. Very nice. It's nice to keep it. So as long as you can keep it and store it, I think it's a great thing to have. Wonderful. You know, and I think once you've cleared out the clutter, which is a big obstacle, it might take a few days, then you start thinking about, okay, what are your new supplies? And by now the schools have sent you the list of what they need. Yes. And actually, if you go to lamommagazine.com and you click on must-haves for this month, you'll see a whole list of great deals on backpacks, pens, binders, everything. And if you just click on it, it'll take you and you'll get the best value. I've done a lot of research. I posted it all so you can see it and you'll get a great value for what it is. And that way you can search with your kids, especially working moms. You may not have the time to physically go to the store. So this is a great way for you to navigate with your child as if you're really shopping in the store. And you can go boom, 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 buy everything, put it in your basket, and you've done all your back to school shopping. And they now feel like, yes, I'm so excited. I've got my new backpack, my new pens, my pencils, and I'm ready to begin school. And they're now mentally prepared for the new school year, which is fantastic. So it's interesting because children have their own styles. من 3 بچه مختلف با پرسونالیتی و شخصیت‌های مختلف دارم. یکیشون که پسرم هست، وقتی که بهش میگم که بیا بشینیم با هم به اصطلاح خرید سال نو تحصیلی تو بکنیم، میگه مامی من بکپک سال قبلمو میخوام استفاده بکنم، همه چیزایی هم که روی این لیست هست من از سال پیش دارم، فقط 1-2 تا چیزه که اینا رو احتیاج دارم. و این خب پسر من هستش، طبیعتشه، شخصیتشه، پرسونالیتیشه، همیشه روی اون ساید محافظ چی میگن کانسرویشنش خیلی خوبه ها. ولی خب یکی از دخترام برعکس، نو براش خیلی مهمه و دوست داره که بکپک جدید بگیره، حتی مدادش جدید باشه. So you know it's tricky برای اینکه در این موارد هم میخوای که کانسرویشن بهشون یاد بدی، هم میخوای بهشون صرف جویی رو یاد بدی، هم میخوای که حروم نکردن رو یاد بدی، ولی خب از یه طرف هم میخوای که آنر بکنی که اینم خب یه بخشی از شخصیتشه، نو ساز یا نو آوری رو دوست داره به قول معروف. And I think it can be a teaching moment. So I have the same thing, right? تمام بچه‌ها they're different. Mom, with the things that we no longer want to use, we donate. So fostercarecounts.com is a fantastic place to give your gently used backpacks, binders, pens, pencils, all of that, and you go with your children, you drop it off, and they feel so good because there are all these foster kids whose parents don't have the funding to go and buy them. And, you know, some of these things are barely used. These notebooks have been opened 3 or 4 times. And so then you go with your child and you do this great act of giving back. And then, okay, now she doesn't feel guilty. You don't feel guilty for purchasing new things. And I think it's a nice win-win. Fantastic. 2 thumbs up. Good. خیلی خوبه این توصیه و حتما استفاده کنین چون هم به بچه‌ها داریم کار خیر رو و کمک کردن رو یاد میدیم و همین که اسراف نمی‌کنیم، حروم نمی‌کنیم. Beautiful. Yes. All right, snacks. Let's move on to nutrition. Food. برای مادر, I think the number one struggle is feeding our kids healthy, nutritious foods and teaching them that this is a lifestyle of eating. So when their kids, you know, their friends are eating Doritos and Cheetos, they have something healthy like carrots and celery. and it's okay and they should be proud of it and they should feel good. So this is a big thing in our home. It's a really big deal in our home. And we talk about it throughout the year, not just before school. But they know that in order for their brains to work at the highest, you know, place that, you know, highest level, they need to eat well. And eating sugary snacks aren't going to work. And so I pack them a beautiful lunch. I don't usually do hot lunch, even though our school has a great hot lunch program. And I have, you know, I do the pyramid, and they have a little bit of everything. And I make sure that it's packed with organic fruits and vegetables because they really need. So you have 4 kids. I have 4 kids. How do you do that, Shirin? Go to LA Mom Magazine YouTube channel and you'll see all the tips on how to prepare your lunches the night before. I prepare everything the night before, unless we need to boil a pasta in the morning. And so you wake up earlier. You know, the swim, you know, the bronze and silver medalist was saying she's with her children, but she wakes up earlier to get her workout in. So as mothers, we need to wake up earlier to care for our children before they're out. And then you can go take care of yourselves. But lunch needs to be prepared the night before. So it's easy. I get all of these great little containers and I
fill them with their fruits and vegetables, and I make it fun. So there's different compartments and little princesses on it, whatever your kids like, whatever design. And then the pasta you'll make in the morning, the sauce, or whatever it is they like. Maybe it's a turkey sandwich. But please don't put those sugary, snacks in your kids' food, because they're going to crash. They're going to get to 11, 12 o'clock, and then they're going to crash, and they're not going to be able to pay attention and get the work done. And they're really not going to perform at a high level if they're not eating nutritious, healthy snacks. And I do promise you that if you start now, your kids will never have a weight problem. They're not going to have issues when they're older. They're not going to have diabetes and obesity, and all of that is going to be out the door if they're eating healthy, nutritious foods from now. Get it into their DNA so they grow up knowing that it's not about being fat and skinny. It's about fueling your body with nutritious, healthy food. Awesome. And that's a part of school, and that's a part of your education. It's really important. It's very important. Yes. Yes. So آغاز سال نو میتونه در اصل یک آغاز سال نو به اصطلاح تربیتی آموزشی باشه برای صلح آموزی در رابطه با تغذیه و اون تغذیه سالم که برای مغز ما، برای بدن ما بهترین نوتریشن، بهترین خاصیت ها رو داره و به قول معروف میتونیم بچه ها رو هم در این رابطه انوالو بکنیم، ببریمشون مارکت، با اونا خرید بکنیم، اون سنک هایی که بچه ها دوست دارن ازشون ایده بگیریم و اونها رو هم انوالو بکنیم. خیلی مهمه. تو خونه ما بچه‌ها خودشون غذای یا سنک روز بعدشون رو پک میکنن و میان و میگن که نه مامی اینو من دوست دارم، اینو دوست ندارم، اینو بذار، و خودشون انوالو هستن. ولی بعضی از اوقات یه treat های I'm guilty sometimes. We're all guilty. Little treats برای اینکه به نظرم میاد که اگر in moderation یه خورده بذاریم که اون چیزایی که واقعا پشنت هستن بگیم که اون هفته براش خیلی مهمه که مثلا یه چاکلت چیپ کوکی داشته باشه، then it's okay. اون چاکلت چیپ کوکی رو میذاریم ولی یادآوری میکنیم که مهمه که این پیرامید یا تغذیه سالم رو انجام بدی و اینکه هر کی یه بدن متفاوت داره، چون در خونه ما این اپیژنتیکس که شیرین جون مطرح میکنن خیلی مهمه. در بدن فرد چه ژنتیکی وجود داره و چه تمایل ها و گرایش هایی داره و اون فرد بتونه بدنش رو بهتر بشناسه، چون هر بدنی متفاوته. بعضی از بدن‌ها هستن که کربوهیدرات یا کامپلکس کربوهیدرات رو بهتر میسوزونن، بعضیا سنسیتیویتی دارن، حساسیت دارن و اینفلامیشن توشون به وجود میاد. بنابراین این از اون آموزشایی هستش که از اول شروع بکنیم و دربارش صحبت بکنیم. من که میدونم خیلی مهمه، ولی خب باید I have to be honest, I slip sometimes, and then when it happens, then it really we guide the house. We do. So if we're drinking green juice, they're going to drink green. There you go. We're eating chili cheese fries. They're going to eat chili cheese fries. I cheat all the time. I try and do it when my kids aren't watching. But really, you feel better. You have energy. You're alive. Your skin glows. You feel good. Yes. And you're going to have longevity and be able to, especially if your kids are athletes. Yeah. So that sugar is just, they're going to crash and burn. They got to eat. But I do it too. Like, امتحان دارن بچه‌ها، من همیشه یه دو شکلات میذارم and with a note. By the way, that's another big deal. Write notes in your kids' lunches. روی کاغذ هر روز من یه چیزی می‌نویسم برای بچه‌ها, and I put a note in their lunch boxes every single day, whether it's good luck on your exam or have a great day or I know you had a hard night last night, whatever it is, and then they see that little napkin and they read it and it's so sweet and it keeps them going through the day. Beautiful, nice. Beautiful. صلح آموزی in action, you guys. It's beautiful. Yeah, no, you are. You're very inspirational, and thank you for contributing to the conscious parenting, mindfulness, and peace learning. I love what you're doing, and I think that it's. I think the job of a mother is the most important job in the world, and I think if we all don't think in a similar manner and we don't raise our kids consciously with intention and love and awareness, then we're leaving this earth to nothing, to dirt, so it's our duty to teach our children so they can carry it on, and that and I really do believe that our job is the most challenging and rewarding job in the world, and we have to get together as moms and share, and that's what we're here for. That's what Mom Talk's all about, isn't it? We share and we hear from other moms and we talk about how to help each other raise our families. None of us is perfect. Yes, we all need help. Good point. Good point. And you who are watching, شمایی که تماشا میکنین، شما بخشی از این کامیونیتی و مام تاک
هستین و از ابتدا بودین. همیشه از میدونم تمام ماهایی که اینجا اومدیم گفتگو داشتیم و صحبت کردیم، در پایان برنامه همیشه قدردان بودیم از شما تماشاگران و شمایی که میاین و بعد در کامیونیتی مام تاک. من میدونم بسیاری از دوستان نوعی که تازه‌ای که پیدا کردم از این طریق بوده، از مام تاک بوده، از طریق سوشال میدیا با من کانکت کردین، تلفن زدین، با هم قرار گذاشتیم، خیلی از اوقات اومدین و مهمان برنامه مام تاک بودین. بنابراین این خیلی مهمه، پرمعنا هستش و واقعا از شما سپاسگزاریم. It's really important. We are a community and it does take a village, and so we're all very grateful to you. Yes. So we're starting a new season. همونطور که مدرسه شروع میشه، مام تاک هم یه سیزن جدید شروع میشه و در این سال نو برای مام تاک توجه ما و به اصطلاح گفتگوهای ما در رابطه با conscious parenting خواهد بود. mindfulness، اون صحبتایی که در آخر این سیزن مام تاک خیلی گفتگوهای بسیاری داشتیم با ملیکا چوپرا، با روما کتارپال، با شیرین یادگار، با لیز فادک، با بتی چسی، با تمام مادرانی که دکتر شفالی، با تمام مادرانی که واقعا قلبشون و نیتشون در راه صلح آموزی هستش. در سال جدید، در سیزن جدید we're gonna take it up a notch. So we're gonna really focus on those life stories. درباره قصه های شما و رابطه‌ای که با شما تماشاگران داریم بیشتر صحبت می‌کنیم و برای شما مثال‌هایی میاریم که در این مورد به خصوص چگونه برخورد و conscious parenting انجام میشه. برای اینکه خیلی از اوقات من خودم رو میدونم در روز شاید صدها بار خیلی رایج هستش که یک لحظه باید پاز بکنم، باید بیستم و توجه بکنم به اینکه الان من واقعا تو چه سپیسی هستم. آیا دارم روی فرم یا روی اون بخشی از مادری که شاید از کوله بار یا گذشتم اپیژنتیکس هم هست دارم مادری میکنم و یا آیا در یک فضای روحانی و یک spacious spiritual space دارم این کار رو انجام میدم که اون توأم با خودآگاهی و conscious parenting هستش. بنابراین این لحظات چالش داره خیلی برای همه ما، یک به اصطلاح ایست رشد و ایست به اصطلاح بالا رفتن، ارتقا پیدا کردن داره و در این موارد هستش من فکر می‌کنم اون لحظات ظریف هستش که اگر ما بتونیم دلمون رو باز کنیم و با honesty، با واقعیت و با genuineness we open our homes to you and then talk about those moments، برای اینکه خیلی از همدیگه میتونیم یاد بگیریم. و میدونم چندین میهمان نو یا جدید سال نو مام تاک LA یا مادر و کودک از شما مادرانی هستین که این کار رو انجام میدین و میخواین که به اصطلاح شیر بکنین، قصه هاتون رو باز بکنین و صحبت بکنین و چه خوب که ما این قدرت رو داریم که با هم دیگه transparent باشیم و talk about our feelings. How do we mourn? What's grief and loss in families? What does it look like in our family system? من خودم میدونم این یه موضوعی هستش که خیلی درد و دل دارم با شما و دوست دارم که این به اصطلاح تجربه شخصی و این مسیر روحانی رو که دارم طی میکنم با شما به اصطلاح شریک باشم، شیر بکنم. ایرونیا من همیشه میبینم مامان بزرگم همه وقتی که یک کسی when someone passes, تمام دنیا زیر رو میشه, and شما رو دیدم with such grace. You dealt with it so gracefully and you were so in tune with how you felt, and I think that's something you really need to share in depth with mothers. And how do you show your children to deal with grief when they've lost a grandpa, a great-grandpa, a grandmother? It is not easy, and it's such a great teaching moment because you're mourning. How are you going to teach your children
how to mourn properly, how to feel, how to help them, guide them through this very difficult time. Yeah, it's a very important topic. و چیزی که میتونم خلاصه فقط بگم شیرین جان این هستش که to be real باید واقعا واقعی و خالصانه از بچه هامون یاد بگیریم، به اونها این فرصت ها رو بدیم که اونها به ما intent, consciousness و mindfulness رو یاد بدن، چون اونها خیلی طبیعی تر و با روح و روان سالمتری با موضوع درگذشت یا از دست دادن کسی روبرو میشن. بنابراین اون چیزی رو که من یاد گرفتم این بود که بذار اونها به تو یاد بدن که چگونه با این موضوع برخورد بکنی. So openness, you open up your heart. برای خیلی از دوستام که تعریف میکنم میگم این حادثه یا این اتفاقی که برای پدر من افتاد و از دست دادن پدرم مثل این بود که روح من رو باز کرد و تا اون لحظه من فکر میکردم که خیلی conscious parenting رو و consciousness رو میدونستم، ولی مثل بچه دار شدن، مثل موقعی که شما you give birth and you hold your child in your arms for the first time and you look into those eyes and you feel the heartbeat, your life really changes. You're never the same person. So it's of same essence and quality. So when you lose someone so dear to you, it opens up your soul. So instead of receiving a new soul into your life, you're letting go of a soul of your life. و برای من این یک transformation یا یک باز شدن دریچه‌ای به روح و روانم بوده که من رو از جایی به جای دیگه منتقل کرده که خیلی هم زیباست. برای من خیلی it's been a very beautiful and yet challenging process because it's new to me. You know, you see all these signs and you encounter beauty and grace, and you know, for me it's been my relationship with God, you know, the holiness and the spirit, and so it's transformational. It really changes your life forever. And it's a very painful process to go through, but I've just been watching you through this and saying, wow, you really, it's a great teaching moment for you to teach all of us as moms how to handle this, how to grieve, how to work through it. I think I've been lucky enough at this point in my life not to have to really deal with that, but it's coming. And you just you anticipate it and you think, oh my God, what's going to happen to my life? So it is painful. And yet the suffering, what helps you, just like the cocoon, you know, the caterpillar who opens up and turns into a beautiful butterfly. I think it's that type of a transformation where you have to go through the suffering. And I had this conversation with several philosophers and several leaders in peace learning, and they all said the same thing. It was very consistent affirmation of yes, you need suffering. Without suffering, this type of transformation or consciousness is not possible. So what I would recommend is practicing being still and present, and you know, the power of now is really a good exercise to get ready for something like this. You're right. Yeah. In everything you do in your life, not even just for loss. I mean, even with going back to school, we work on from now. We wake up 5 minutes earlier in the morning, and all of the kids, before you rush into brushing your teeth and getting dressed and running down the stairs, take 2 minutes, 2 minutes, and just kind of either stretch your body or breathe or just sit in your bed and just kind of wake up and look around you and be in the moment before you start your day. And as moms, I mean, I preach it. I don't do it all the time. I wish I did, but I think we should do that every morning for at least 10 minutes before we start our day, before rushing into the craziness. And to learn to, and I think that then you are more prepared when you're grieving, when you're facing challenges, right? Whatever we face in life. Yeah. So take 5 or take 2 or take 1. Those minutes, those moments. و یک هشداری که شاید برای شما یک زنگ خطر باشه این هستش که موقعی که اضطرابتون بالا میره، موقعی که دلهرتون بالا میره، موقعی که دارین داد میزنین یا استرس و تنشتون دیگه رسیده به بالا، این بدن شما و ذهن شما و روح شماست که به شما داره هشدار میده hey, stop, take a moment, time out. This is a time out for your soul. You take a moment, take a deep breath in,
چشاتون رو ببندین یا چشاتون رو باز بکنین و یک جایی رو تماشا بکنین که شما رو میبره به اون جایی که زیبایی دنیا و لحظه و اون در لحظه زندگی کردن رو به شما یادآوری میکنه. ادکارد توله نویسنده The Power of Now، میدونم خیلی از شما باشون آشنا هستین، ولی روی یوتیوب اگر برین خیلی به اصطلاح تدریس و کلیپ های خیلی مفیدی روی یوتیوب هستش که من خودم یه بخشی از مدیتیشنم این هستش که صحبتای او رو گوش میدم و میذارم که در کانشسنسم بچرخه تا اون چیزی رو که ذهن من میبایست از او یاد بگیره درش درونی بشه. بنابراین پیدا بکنین اون استادها و کسانی که شاید برای بعضی از شما دالی لاما باشه، برای شما پوپ باشه، برای شما محمد یا علی یا هر کسی که به شما معنا میده، پری کردن، یا موسی یا کسی که برای شما معنا داره، اون نکات رو دعا و نیت و حفظ حافظه، حضور ذهن در مدیتیشن رو در روز چندین بار سعی بکنین، پرکتیس بکنین. نشون داده، تحقیقات نشون میده که آنانی که مدیتیشن و به اصطلاح حضور ذهن و این نوع پرکتیس ها رو میکنن بسیار سالمتر، بسیار به اصطلاح کارشون موفق تر هستن، در کارشون و روابطشون موفق تر هست و به عنوان یک مادر و پدر صلح آموزی رو بهتر انجام میدن. بنابراین it's backed up by research. I can tell you personally and professionally that it's really good for us. So take those moments to meditate. It's really, really good for us collectively and consciously. So conscious parenting, the topic of the new Mom Talk season. I'm so excited and I can't wait. I'm so excited to learn from all your speakers and from yourself and to key in and hear all about it. And I mean, this is going to be some good stuff. Yeah. The mommy world is ready for it. The mommy world is ready for it. I mean, you think about it, mindfulness is now entering the stratosphere of all these schools in America, which is incredible. It's happening in England as well. Hopefully the rest of the world will follow. But this is it. It comes from us. It comes from school. And if we can work together with the schools and at home, conscious parenting, conscious teaching, you've created a new beautiful generation. I agree. It's life-changing. It's life-changing. و میدونم برای خیلی از شما که اگر با چالشی روبرو هستین، دنبال این شیوه برخورد یا صلح آموزی میگردین که چگونه بچه هامون رو از یک جایی که در چالش هستن به یک جایی که موفقیت رو تجربه میکنن منتقل بکنین. در این رابطه ویدیو کلیپی داریم که مربوط میشه به المپیک و المپیک در ریو. تماشا بکنین با کسی که زنی که در اصل پیشرو هستش و این کار رو به خوبی انجام داده و او رو در مراسم به اصطلاح المپیک ریو دیدین که پرچم ایران رو میبرد و بالا برده بود و تمام ما زنان و مادران میدونم احساس غرور کردیم و we're proud of her. So let's watch this clip together. هستم، از کشور جمهوری اسلامی ایران شرکت میکنم و خب برای مسابقات ورلد کاپ چین اومدم. تقریبا بعد از اینکه سهمیه المپیک رو کسب کردم، همه تلاشم رو دارم میکنم تا بتونم افزایش رکورد داشته باشم و بتونم به آرامش خودم دست پیدا کنم تا راحت تر توی ریو بتونم کار کنم، حالا هم در بخش المپیک هم پارالمپیک. اینکه من از بچگیم ورزش میکردم و خب بعد از اینکه دچار حادثه شدم بازم دوست داشتم که برگردم به ورزش و خب این دفعه شانس به من رو کرد و با تیر و کمان آشنا شدم و خب جالبی این قضیه این بود که من توی تیر و کمان میتونستم با افرادی که از لحاظ جسمی هم سالم هستن و مشکلی ندارن میتونم با اونها هم رقابت کنم و این خیلی قضیه رو برای من جذاب کرده بود.
تکنیک خاصی نداره، فقط اینکه توی افرادی که حالا با ویلچر کار میکنن قطعا کارشون یه مقداری سخت‌تره، چون که خیلی از عضلات پشت، عضلات کمری رو ما نمیتونیم استفاده کنیم و تعادل خیلی خوبی نداریم و این قضیه رو یه مقداری مشکل تر میکنه، این که نمیتونیم از پامون استفاده کنیم و فقط تکنیکش اینه که بتونیم روی عضلات کمری و تعادل کار کنیم که بتونیم کار رو راحت تر جلو ببریم. من توی ریو دنبال مقام نیستم، دنبال اینم که بهترین عملکرد رو داشته باشم، بهترین کار رو انجام بدم و اینکه بتونم ذهن قهرمان خیلی از آدمای انگیزه خیلی زیادی دارم وقتی که تو خط با سایر افراد وایسادم و اینکه اصلا حس نمی کنم که من مشکل محدودیت جسمی دارم و منم فکر میکنم مثل اونا توی یک شرایط قرار دارم. من توی المپیک دنبال هیچ نتیجه‌ای نیستم، دنبال این هستم که بتونم یک کار خوب انجام بدم، یه رکورد خوب بزنم و اینکه بتونم ذهن قهرمان خیلی از آدمای دنیا رو بیدار کنم. بنابراین ذهن قهرمان خیلی از دیگران رو بیدار بکنم. پیام خانم زهرا نعمتی هستش که او رو میبینیم در کمال به اصطلاح زیبایی و متانت و جدیت کارش و فعالیتش رو در این به اصطلاح ورزشش ادامه میده. برای او انگیزه‌ای بوده که مثل دیگران ولی بهترین چیزی رو که خودش میتونه عمل بکنه و بهترین خودش رو انجام بده به اون درجه برسه. بنابراین چند پیام خوب در این صحبت ایشون، مصاحبه ایشون هست که میتونیم ما مادران و شما دوستان از ایشون یاد بگیریم. اینکه مقایسه نکنیم بچه هامون رو، بذاریم که اونها حالتها و اون احساسات درونی، اون چیزی که برای اون کودک انگیزه برانگیز هستش، اون رو به اصطلاح به یک مرحله تکاملی برسونیم. خیلی مهمه، چون در ما ایرانیان، به خصوص مادر پدر ایرانی، این حالت مقایسه کردن یا حتی اینجا در لس آنجلس من دقت کردم خیلی زیاده. خیلی تو مدارس دائم بچه‌ها با هم دیگه مقایسه میشن یا در فامیل با هم دیگه مقایسه میشن و خب این از اون نکات ظریفی هستش که میدونم نیت مادر و پدر نیت خوبه. ما میخوایم که من خودم هم فکر می‌کنم تا حالا کردم این کارو بدون اینکه حتی آگاه باشم، برای اینکه خب خودم هم این حالت برام به وجود اومده. بنابراین این از اون اپیژنتیک از اون کولوبارهای پشتی ما هستش که ما از مادر بزرگ و گریت گرندما به ارث بردیم. مادر و بزرگا و پدر بزرگا و مادرها و پدرها نیتشون خوب بوده، میخواستن که ما رو تشویق بکنن، یه انگیزه‌ای در ما به مثلا نگاه کن کازن تو چه خوب پیانو میزنه یا این چقدر خوب کتاب میخونه، به به به، مثلا نگاه کن چقدر آغاز. و خب در این کلام و این گفتگوها شاید ما اون انگیزه شخصی فرد رو، کودک رو داریم بهش یک آسیبی میزنیم که اگر یک خورده کانشستر باشیم از این موضوع، برمیگرده به کانشس پرنتینگ که آیا ما داریم برای خودمون مادری و پدری میکنیم یا برای اون کودک و اون رشد و شفافیت روح و روان سالم اون کودک. You know, we have to pay attention to this. 100%. من 4 تا دختر دارم. Right. اگر من تو خونه فرق بذارن که این خوبه، اینو ببینه، تمامشون روانی میشن. I mean, you know, so خیلی consciously، خیلی هم وقتایی که میخوام یه چیزی رو بگم خودم رو میگیرم، you know, نمیگم. اگر بگم این خواهرها I think برای مادر فقط میخوای تمام بچه ها دوست صمیمی بشن، right? You hope that they're best friends. So اگر فرق بذاری اینا با هم jealousy یا problem و competition میشه. وقتی که بزرگ میشن
دیگه دوست نیستن. So it causes a big problem. Yeah. So how do you do it? How do you navigate through those relationships? Because for me, I have to say it's very challenging. چون همش ما با همیم، درسته؟ So we're together all the time. They each have individual strengths, and so sometimes you want to encourage, you want to nurture and cultivate that strength, but you have an audience, so you have your other kids watching and wondering, how come mom is not paying attention to me? Very hard. What do you do, Shirin? I think I try to do a few things. The first thing I do is I try and find their talents in different spectrums so that they're all not dancers. They're not all soccer players. They each find their own talent. And so far, they have been different. With the older ones. We'll see what happens with the younger ones. And so therefore, we can go to one ballet recital and go to one tennis match, and they all have their strengths. So there's no competition about who's the best dancer or the best soccer player because they have their strengths there. Finding the time to make them each feel special is a challenge for all of us. But we do it. We find it. Even if it's 10 minutes of, let's go read a book separately in the room and close the door. Or it's let's go grab a ice cream together and leave the others. We do it. I wish we had more time to do it, but we do it as much as we can because I honestly, when I talk to my kids and say to them, what do you want from me as a mother? I think it's very important to do that, by the way. And مادر ما هیچ وقت این چیزا رو نمیدونستن که بگن من چی میخوای از من مادری هیچ وقت dream on. مادر من was the best ever. She sacrificed everything. Yeah. But it wasn't a part of what, right? No. So check in with them and say to them, what am I doing that's making you happy and what am I doing that's making you unhappy? What do you need more of from me? And 10 out of 10 times it's the same answer. I want more time. I want more time. One-on-one time. They really need it. So really, if you don't have someone to watch the other kids and you can't leave, that's okay. Just go in another room. Close the door, sit with them, talk with them, read with them, write with them. I think it's so important to make them feel special. That's great. So they're not fighting with the other kids for your time. Yeah, we do in our family, we do date nights with individual kids and they get to plan and organize that date night. و هر اینترستی که دارن بنابراین با شوهرتون یا با کرتیکرتون با اون کسی که شما رو کمک میکنه یه برنامه‌ای بریزین که در ماه یک بار یک روز در ماه شما فقط با اون بچه یه کاری که او بچه دوست داره انجام بدین و تمام روز با او باشین. میدونم که در خانواده ما خیلی صلح میاره این موضوع برای اینکه به اونها این فرصت رو میده که درد و دل بکنن با شما عاشقانه رابطه داشته. برای اونام سخته چون برای اونهام سخته که مثل اینه که شما در یک رابطه هستین با 3 نفر با 4 نفر خب یعنی در یک خانواده 5 نفره ما همه خب همدیگه رو عاشق همدیگه هستیم همدیگه رو دوست داریم عاشقانه دوست داریم ولی برای بچه‌های دیگه که ببینن و هنوز مچورتی و رشد و به اصطلاح اون به اصطلاح پختگی رو نداشته باشن که بدونن الان اگر مامانم با مثلا برادرم داره اینجوری صحبت میکنه یا بغلش میکنه یا بوسش میکنه این معنی اینو نداره که منو دوست نداره بلکه این معنی اینو داره در این لحظه او با او حضور ذهن داره یا با او هستش. بنابراین اینا رو باید یه مقدار بهش برسیم و درست میگی که مادر و پدرای ما یا شاید مادر بزرگ پدر بزرگا این کانشسنس این آگاهیت رو نداشتن وقتش هم نداشتن. اینجا امیگریت کردن زندگی they couldn't do it. ما میتونیم بکنیم. ما میتونیم وقتشو بذاریم. So اگر نمیکنیم shame on us. We have to do it. We do. It's our responsibility to nurture and love. And I love the date night. I wish I did more of that. I think that's a great tip for parents, you know? And how much do you enjoy it when you have date night? Oh my gosh. You're not struggling, amazing. It's just as amazing as having your date nights with your honey and your hubbies. Because it is just you, just the two of you. Amazing. And they have picked something. They have selected a poll. And they get so excited. They're focused on their passion. And sometimes they shift and they want to do something that you like to do, which is really cool. Which is amazing. It's really great. But it's so empowering and they feel so confident. And isn't that what we want? To create confident kids who feel empowered to do good in the world and to feel good. That's it. And from a simple date night, you can achieve that. It's incredible. You can achieve it. Love that. Yeah, awesome. Great.
امروز برنامه پرباری داشتیم در رابطه با Conscious Parenting، در رابطه با این بازگشت به سال نو تحصیلی. شیرین جون LA Mom Magazine رو به اصطلاح اداره میکنن، مدیریت میکنن و بسیار یکی it's been rated the best, one of the best online magazines. Thank you. So برین حتما، اگر که عضو نیستین عضو بشین. رایگان هستش, right? It's all free, good. It's all free. It's great advice. It's there. We're there for you. Email me. Let me know what types of articles you want, and I'll have experts like Nelly write for us and tell us what it is. What do you need help with as a mother? That's why we created LA Mom Magazine, to help moms. I needed help as a mom, so now we're here to help. Awesome. Right? And I love that you take that intent and that passion and you execute it. You make it happen. And here you go, folks. Go take advantage of it. It's a great community. LA Mom Magazine. Subscribe and write to her. Write to LA Mom Magazine. Share your stories. Yes. And those stories might be featured on Mom Talk LA. Yeah. So you never know. Yes, we love it. We love Mom Talk. Yeah. So we are excited to share a new season with you, like I said, on Conscious Parenting. این سال نو رو به تک تک شما تبریک میگم. آغاز سال نو تحصیلی انشالله توأم با صلح آموزی، آوردن سلامتی بیشتر برای شما و تک تک شما که در این دوران پر به اصطلاح جوش و فعال زندگی، پر تحول زندگی آغاز به کار کردین و معلمین بهتون تبریک میگم، برای اینکه سال نوی هستش که میتوانین آن دانش آموزان و شاگردان رو کمک بکنین برای ارتقاء صلح آموزی و پرورش و تربیت بهتر که در دنیای امروزه واقعا بچه هایی باشن سازنده، مهربان، compassionate, conscious kids who focus on bringing more peace into the world. برای اینکه امروزه واقعا جهان دنیای امروزه نیاز بسیاری به شما دوستان و فعالان در راه صلح و صلح آموزی داره. واقعا از اون به اصطلاح لحظات تاریخی هستش که به خصوص ما زنان، به خصوص ما مادران فرصتی داریم که شاید تاریخ بشریت رو عوض بکنیم و چرا که نه. این فرصت طلایی هستش. Absolutely. Isn't it? Absolutely. And you feel it. It's vibrant. Yeah. It's in leadership. It's amongst communities. در هر کجا که میرین و مردانی که شاید شیرمردانی که پشت زنان هستن و کمک دارن میکنن برای ارتقاء رهبری برای زنان، کارهای بهتر، توسعه به اصطلاح مقام‌ها و پوزیشن‌هایی برای زنانی که میتوانن صلح آموزی بیارن در به اصطلاح کامیونیتی، در جامعهشون. و واقعا زنان ایران در ایران و مادران ایران در ایران چه شاهکاری کردن و چگونه Conscious Parenting رو واقعا دارن از یک جا به یک جای دیگه منتقل میکنن با دست در دست شما، یعنی با بالا زدن آسینتون و کار هر روزه سخت شما. معلمین و مادران هستن، مادر بزرگان هستن، خاله ها و عمه ها هستن که این کار داره اتفاق میفته و واقعا سپاسگزاریم از تک تک شما و دوستتون داریم و از شما میآموزیم و برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. Shirin Jun, any last comments for viewers? Mom Talk? I love Mom Talk. Stay tuned for the next wonderful season. I'm excited to be a part of it. And Nelly, you're an incredible inspiration and so much fun and full of love. And I am just so honored to be on the show and to be your friend. Thank you. Thank you for having me. Thank you. We love you all. Until next season, goodbye and peace and love to all. Mwah.